با سلام، من نامجوفر هستم. کتاب امریکن انگلیش فایل 2 درس 5C رو با هم شروع میکنیم. تاپیکمون how much is too much هست. همونجور که میبینین یعنی چقدر زیاده، چقدر از چی زیاده. how much is too much. مثلا توی این پارت پایینش گفته کافی، گفته sunlight، گفته کامپیوتر گیمز. اینا میتونه در طول روز استفاده بشه یا مثلا مثل کامپیوتر گیم بازی بشه، ولی چقدرش آیا میتونه براتون ضرر داشته باشه و زیاده. how much is too much. diet and lifestyle questionnaire. این پارت سپیکینگ رو مثل روال قبلمون شما باید برای خودتون انجام بدین. حالا جلوی آینه صداتون رو ضبط کنین یا هر جور با خودتون صحبت بکنین که زبانتون راه بیفته. منظورم از زبان انگلیسی نیست، منظورم اینه که این ورد زبونتون بشه، بچرخه زبونتون تو دهنتون، بچرخه به انگلیسی. Do you drink coffee؟ آیا شما قهوه می نوشین؟ How many cups do you drink a day؟ چند تا کاپ در روز شما می نوشین؟ دقت کنین، من این قسمت رو میخوام خط بکشم. کاپس، من اس جمع دارم. چرا؟ چون how many دارم. پس هر وقت شما how many دارین یعنی که چه تعدادی، بعدش حتما پلورال بذارین. how many cups، how many drinks، how many films، how many clothes، همه چی جمع. how many cups do you drink a day؟ what kind of coffee؟ what time do you drink your last cup of the day؟ چه تایمی آخرین باری بود که شما در طول روز اون قهوه‌تون رو نوشیدین؟ How much time do you spend a day in the sun؟ چقدر زمان میذارید زیر آفتاب؟ In the sun، in the sun. In the winter، in the summer، and when you are on vacation. توی این سه تا پارت هر سه تاشو میتونین جواب بدین. حالا توی زمستون، توی تابستون و وقتی که توی تعطیلات هستین چقدر وقت میذارین برای زیر آفتاب بودن. Do you always wear sunscreen؟ sunscreen بچه کریم نیستا، اسکرین، به خاطر اینکه کلا این از اسکرین نکنین، اسکرین، سان اسکرین شروع شده و میگیم که شما همیشه کرم ضد آفتاب میزنین یا نه؟ پس wear sunscreen، کرم ضد آفتاب زدن، کرم ضد آفتاب مالیدن. پس برای کرم ما wear به کار میبریم. Do you play a lot of video or computer games؟ شما کامپیوتر گیم زیاد بازی میکنین؟ What are your favorite games؟ favorite games هاتون چی هستن؟ How much time؟ پس ما بعد از how much ما دیگه plural نمیذاریم، مثل how many نیستش. How much time do you spend a week playing them؟ پس چقدر وقت میذاریم در طول هفته که بازی بکنین؟ How often؟ چه مواقعی؟ How often do you eat chocolate؟ شما شکلات میخورین. What kind of chocolate do you prefer؟ Milk، white and dark. How many hours a day do you watch TV؟ پس ما ببینید دوباره how many بعدش پلورال اومده. How many hours، چند ساعت در روز do you watch TV؟ شما فیلم نگاه میکنین. During the week، در طول هفته. On weekends، آخر هفته. What kind of TV shows do you watch regularly؟ و چه نوع فیلم هایی، چه نوع تیوی شو هایی شما تماشا میکنین به صورت منظم؟ regularly، به صورت منظم. توی پارت بعدیمون ما 3 تا عکس داریم. number 1، number 2، number 3. توی number 1 من به نظرتون چی باید بنویسم از این highlighted؟ گفته read the article again, look at the highlighted words related to health in the body, match them to the picture and definition. میگه از هایلایت ها شما یک کلمه که مناسب 1 و 2 و 3 هستش رو قرار بدین. حالا یه دقت بکنین. prevent illness، anxious، skin، bones، faces، brain، همه اینا رو بلدین؟ prevent جلوگیری کردن، illness بیماری، anxious نگرانی، skin پوست، bone یعنی استخوان، face صورت و brain مغز. خب الان این number 1 چیه به نظرتون؟ number 2 چیه و number 3؟ خب جواب ها رو نگاه کنیم. خب number 1 is bones، یا bone استخوان. Number 2 is face. Number 3 is brain.
حالا نمبر 4 چیه؟ گفته noun یه noun اسمه. It covers the outside of the person's body. میگه پوشش میده بیرون بدن انسان رو. پس it covers پوشش میده. میشه چی؟ skin. Number 5 verb فعل to stop something from happening. شما رو استاپتون میکنه از یا یه چیزی رو استاپ میکنه از اتفاق افتادن. prevent جلوگیری کردن. Number 6 noun اسم something that makes you unwell. شما رو unwell میکنه یعنی ناخوش احوال میکنه. illness بیماری. adjective یا صفت feeling worried or anxious. وقتی که شما احساس نگرانی یا nervous بودن دارین worried or nervous میشه anxious. شما اضطراب دارین یا نگرانی دارین. بریم ریدینگمون رو بخونیم. Everything bad is good for you. هر چیز بدی میتونه خوب باشه براتون. Coffee. We all know that a cup of coffee helps to wake up in the morning. ما هممون میدونیم. بذار من این سبزش بکنم. We all know همه میدونیم that a cup of coffee که یه قهوه فنجون قهوه بهمون کمک میکنه to wake up in the morning که بلند بشیم صبح از خواب. But several studies show that drinking coffee helps to prevent some illness. میگه که یک سری استادی یا یه سری مطالعات نشون میده که drinking coffee نوشیدن قهوه helps to prevent جلوگیری میکنه از illness بیماری like diabetes مثل دیابت and Parkinson و مثل پارکینسون. disease هم که همون بیماریه. experts یا همون کسایی که مهارت دارن توی یه چیزی حالا آدمای واردی هستن. experts say that you can safely drink 3 cups of espresso during the day. شما میتونید به صورت ایمن 3 تا کاپ قهوه در طول روز بنوشین. پس با خیال راحت 3 تا کاپ قهوه بنوشین. but if you drink too much coffee it can make you feel anxious or keep you awake at night. پس اگر زیاد از حد بنوشین میتونین احساس اضطراب داشته باشین و یا در طول شب نتونید بخوابید، بیدار بمونید. sunlight یا نور خورشید. spending a long time in the sun is dangerous. بچه dangerous نه dangerous and can give you skin cancer. پس میتونه به شما سرطان پوست بده اگه زیاد از حد spending a long time in the sun. but on the other hand از طرف دیگه on the other hand رو حفظ کنین. not spending enough time in the sun is also bad for you because sunlight helps us to produce vitamin D. میگه on the other hand not spending enough time وقت صرف نکردن به اندازه یا کافی توی زیر آفتاب بده. به خاطر اینکه خود سانلایت میتونه بهتون کمک بکنه که ویتامین دی دریافت بکنین. This vitamin is important for strong bones. پس برای بون خوبه، برای استخوان‌بندی خوبه and a healthy immune system و برای سیستم ایمنی سالم. And it also makes people feel happier و همچنین مردم احساس شادتری دارن. Nowadays, many people don't get enough sunlight because they wear sunscreen all the time, especially on their face. الان دیگه مردم خیلی کمتر دریافت میکنن sunlight رو به خاطر اینکه sunscreen میمالن به صورتشون all the time همیشه. especially مخصوصاً on their face روی صورتشون. However, به هر حال don't spend too long in the sun. زیاد از حد وقتتون رو زیر آفتاب نذارین. 15 minutes a day without sunscreen is a healthy amount and not at midday. حواستون باشه 15 دقیقه در طول روز خوبه نه بیشتر. not at midday نه در موقعی که مثلا حالا آفتاب خیلی زیاده midday. Computer games. You probably worry about how much time you or your children waste playing computer games. شما به احتمال خیلی زیاد نگران هستید که چقدر how much time خودتون یا بچه هاتون or your children waste دارن وقتشون رو هدر میدن به بازی کردن waste. after waste بچه ها ما ing میذاریم waste playing computer games. but in fact some studies show در حقیقت in fact یک سری مطالعات نشون میده that these games can help us learn important skills. این بازی ها
بهمون یاد میده که چطوری ما یه سری مهارت‌های مهم رو یاد بگیریم. It seems that computer games stimulate شبیه سازی میشه the brain مغز رو and that people who often play them are probably better at solving problems and making quick decisions. پس میگه کسایی که کامپیوتر گیم بازی میکنن خیلی توی حل کردن مشکلات خیلی سریعتر هستن و خیلی هم تصمیمای سریعتری میتونن بگیرن، خیلی بهتر هستن. But don't spend too many hours in front of the computer. Not more than about 2 hours a day. میگه که زیاد از حدم خیلی وقتتون رو روی کامپیوتر نذارید. Not more than about 2 hours a day. نه بیشتر از not more than نه بیشتر از about حدود 2 ساعت در روز. خب سمت راستمون راجب گرامر هست. اول از همه بذارید من اینو برگردم ببینیم دقیقا چی داریم. خب Listen and check practice saying the words. اول از همه به این قسمت گوش بدین، بعد مجدد این پارت بعدی رو بعد گوش بدین، بعد میرم گرامر رو براتون توضیح میدم. 2.50 1. Bones 2. Face 3. Brain 4. Skin 5. Prevent 6. Illness 7. Anxious. Okay. Now next part. گفته with a partner decide in what ways you think chocolate and watching TV could be good for you. Listen to a radio program and check your answers. 2.51 Next in our list of things that you thought were bad for you is chocolate. Jane, our food expert, is going to tell us why actually it can be good for us. Well, there have been a lot of studies recently about chocolate. Remember, chocolate is something that we've been eating for hundreds of years. خب گفته chocolate is something that we have been eating present perfect continuous for hundreds of years. ما داریم همینجوری میخوریم برای 100 سال. It is not a modern invention. یه اختراع جدید نیست. It's not a modern invention. And the studies show that chocolate, like grape juice, contains antioxidants. Grape juice contains antioxidants. خب پس میگه contains داخلش چی داره؟ توی grape juice و chocolate antioxidant داره. In fact, chocolate has more antioxidants than grape juice. In fact, در حقیقت chocolate has more antioxidants than grape juice. پس اون آنتی اکسیدانی که توی chocolate هست توی grape juice کمتره. These antioxidants can protect us against illnesses like heart disease. پس میتونه از heart disease یا بیماری قلبی جلوگیری بکنه. Can protect us against بر علیه illness like heart disease. Really? Yes, but, and this is very important, all the good antioxidants are only in dark chocolate. Oh, all the good antioxidants are only in dark chocolate. میگه تمام آنتی اکسیدان‌های خوب فقط توی شکلات تلخه. So don't eat milk chocolate or white chocolate. پس شکلات شیری یا شیرین نخورید. White chocolate. They aren't healthy at all. Mm-hmm. And of course, you also need to remember that although dark chocolate is good for you, it contains a lot of calories. Yeah, it contains البته که اگرچه که خوبه although خوبه ولی contains یک عالمه چی داره؟ کالری داره. So if you're worried about your weight, don't eat too much. اگه شما نگرانین راجع به وزنتون زیاد از حد نخورید. 1 or 2 pieces a day is enough. 1 or 2 pieces a day is enough. یعنی 1 یا 2 تا قطعه ازش کافیه. Great news for me because I love chocolate. خبر خوبیه برای من چون که شکلات خیلی دوست دارم. And now to Tony, our TV journalist. Tony, newspaper articles are always telling us about studies that say that we watch too much TV.
آها، میگه ما بیش از حد تیوی نگاه میکنیم. That we spend too much time sitting in front of the TV. زیاد از حد روبروی We تلویزیون spend too میشینیم. much time sitting in front of the TV, and that as a result, we don't exercise enough. As a result, در نتیجه we don't exercise enough. به اندازه کافی They also اکسرسایز say that نمی‌کنیم. watching TV makes us stupid. Oh my god. They also say that watching TV, تلویزیون نگاه کردن میتونه ما رو احمق بکنه. Is this all true, Tony? Well, درسته؟ it's almost certainly true that we watch too much television. But it probably isn't true that watching TV makes us stupid. آها. پس چی میگه؟ میگه که درسته که ما certainly true that we watch too much television. درسته که ما خیلی تلویزیون نگاه میکنیم، ولی این مورد درست نیست که ما رو احمق میکنه. I've just finished reading a book by a science writer, Stephen Johnson, called Everything Bad is Good for You. One thing he says in his book is that modern TV series like The Sopranos or House or Mad Men are more intellectually stimulating than TV series were 20 years ago. میگه one thing that he says in his book، چیزی که اون تو کتابش میگه is that modern TV series TV سری های مدرن و پیشرفته مثلا سوپرانوز و هاوس و مد من are more intellectually stimulating than، میگه خیلی بهتر هستن از TV سری های 20 سال پیش. He says that these shows are complicated and very smart. آها، میگه که این شوها یه ذره پیچیده هستن و خیلی هوشمندانه درست And شدن. that they help to make us more intelligent. پس به ما کمک میکنه که ما رو باهوشتر بکنه. Well, I can believe that. But what about reality shows that are so popular on TV? I can't believe that ریالیتی شوها چطور؟ اونا که الان خیلی هم محبوب هستن توی تلویزیون. I can't believe that these are good for these us. are good for us. Well, Stephen Johnson says that we can even learn something from reality ما حتی میتونیم از ریالیتی شو هم چیز یاد بگیریم. shows. He says this kind of TV show can teach us about group psychology, آها، میتونه به ما یک سری چیزای علمی یاد بده. about how people behave when they are in a group. مثلا چطوری رفتار بکنیم توی گروه. Well, thank you, Tony and Jane. So now you know what to do this evening. حالا، You can توی sit این down in front of part- the TV with a Okay. box of dark chocolate. with a box of dark chocolate. توی این پارت الان شما باید شماره 1 و 4 رو انجام بدین. بعد میریم سراغ گرامر. Number 1. What does chocolate have in common with grape juice? جفتش چی داشت؟ چه چیز به اشتراک داشت این شکلات توی گریپ جوس و گریپ جوس؟ چه چیزی به اشتراک دارن؟ اینکه آنتی اکسیدانت داشتن دیگه. جواب رو ببینیم. It contains antioxidants. Exactly. What kind of chocolate is good for you and what kind of chocolate is not good for you? خب dark chocolate is good for you and white chocolate is not good for you. How are TV series different from the one 20 years ago? میگه they are complicated and they're very small. حالا smart و گفته why is this good for us? They can help to make us more intelligent. میتونه ما رو باهوشتر بکنه. What can we learn from reality TV shows? ما چی میتونیم از reality show یاد بگیریم؟ که how people behave in group. چطور که گروه ما بتونیم رفتار بکنیم. درسمون گرامرمون خیلی مهمه به خاطر اینکه کوانتیفایر ها یک موضوعی هستش که اکثر زبان آموزا از ترم 1 تا ترم آخر اینا رو یادشون میره. حالا ما یه جوری الان سعی میکنیم یاد بدیم که یادتون نره، ولی باید در کل مطالعه داشته باشیم. بریم صفحه 134. صفحه 134 کوانتیفایر هایی که گفته too much, too many و too enough هستش. ما too much رو و too many رو و too رو بذارید و enough رو میخوایم توضیح بدیم. گفته I'm stressed, I have too much work. بعد از too much ما همیشه uncountable استفاده میکنیم، یعنی غیر قابل شمارش، مثل کافی، مثل time. بعد از too many برعکس ما countable استفاده میکنیم. میگه چی؟ He talks too much. پس این دوباره uncountable بود. میگه My diet is unhealthy. I eat too many cookies. بعدش حتما ما plural میذاریم، مثل cookies، مثل people
و به این ترتیب. use to plus adjective، ما to رو به علاوه adjective یا صفت میذاریم. میگم I'm too tired. I'm too tired. خب سمت راست enough رو توضیح داده. گفته do you eat enough vegetables؟ آیا شما به اندازه کافی سبزیجات میخورین؟ enough vegetable بعد از enough چی اومده؟ noun اومده. پس میتونه یک حالتش این باشه که enough بعدش ما noun بذاریم. before a noun یعنی قبل noun ما enough بذاریم. number 2 she doesn't sleep enough. پس قبل از enough چی اومده؟ اومده verb اومده. پس میگه که enough میتونه بعد از فعل آورده بشه. اینجا enough قبلش چی اومده؟ big adjective اومده. پس use enough after an adjective. گفته big enough میگه به اندازه کافی بزرگ نیست. my refrigerator این یخچالمون به اندازه کافی بزرگ نیست. I don't go to bed early enough. دوباره early adjective من خیلی به موقع یا زود نمیرم به رخت خواب. این پارت گرامر رو خوب بخونید بعد بیاید این قسمت رو حل بکنید. اگه الان هنوز یادش نگرفتین برگردین ویدیو رو ببینید دوباره حل بکنید. ویدیو رو پاس کنید. این هم از جواب. برای پارت بعدی ویدیو رو پاس بکنید. این هم از جواب هایی که انجام دادین. چک کنید ببینید درسته یا نه. خب توی این قسمت ما دقیقا همونا رو داریم. گفته که number 1 how much یا many. من الان ببینین قبل از که جواب بذارم میخوام خودتون جواب بدین. من یه cups of coffee دارم پلوراله. much میارم یا many؟ درسته many میذارم. how many cups of coffee do you drink a day? I don't spend. من تایم دارم. ببینین تایم گفتیم چیه؟ uncountable. پس ما much میذاریم. How much? I don't spend much time in the sun. I eat a lot of chocolate or many chocolate. من بعد از a lot of یا many میتونم countable بذارم یا uncountable. دقت کنید من اینجا این رو بزنم. خب گفتیم که چی؟ number 3 a lot of use a lot of plus uncountable or countable noun. من بعد many همونطور که قبل گفتم باید پلورال داشته باشم. پس این جواب many درست نیست. a lot of تحت هر شرایطی درسته. a lot of برای countable و uncountable میاد. part number 4 گفته drinking a few or a little grape juice can be good for you. ما a little رو جوابمون میدونیم. چرا؟ چون grape juice uncountable. پس a little به همراه uncountable میاد. ولی برعکسش a few به همراه countable میاد. پس پارت بعدی میشه a few چون که countable داریم. درسته؟ My parents read a lot. ما a lot به تنهایی آخر جمله میاد ولی a lot of بعدش حتما باید یه نونی آورده بشه. خب گفته که چی؟ Look at some sentences from the reading and listening. Match the bold phrases in the 1 and 2 to meanings A and B. Number 1, don't eat too much chocolate or too many sugary snacks if you don't want to gain weight, so don't spend too long in the sun. Nowadays, many people don't get enough sunlight. We're not active enough and less than you need or than is good for you. اینا بچه چیز خاصی نیستش. همین که گرامر رو یاد گرفته باشین کفایت میکنه. pronunciation و speaking رو گوش بدین ببینین تلفظ درست این شکل ها چی هستش. گفته که او I A. پس again او I A. اونی که درست نیست پرونانسیشنش رو cross out بکنین. خط بزنین. up, enough, much, none, busy. خب بیایم گوش بدیم ببینیم کدوم فرق میکنه. 2.54 Up. Enough.
much, none, busy. boot, ooh, few, should, two, food, Bike, I. Try, diet, little, like. egg, many, any, healthy, water, متفاوتاش چی هست؟ busy, should, little, water. اوکی؟ بریم پارت بعدی. speakingمونه. do you think you read enough؟ با تمام این گرامرهایی که یاد گرفتین سعی کنین اینا رو جواب بدین. read enough, eat enough، درسته؟ play enough, drink enough, have enough free time, eat too much fast food, spend too much time online, spend too much money on things you don't need, work or study too many hours, have too many clothes, do too much housework, get too much homework. همه اینا رو با این گرامر این درس انجام بدین. خب فعلا چیز خاصی نداریم. اگر سوالی داریم برای من کامنت بذارین، حتما پاسختون رو خواهم داد. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.